Good morning class. Welcome to Daily Current Affairs on Paper Hindu. So ee roju articles chuseddam. So first thing, India lodges protest with Canada over pro-Khalistan posters. So ee Khalistan pro-Khalistan villu already actually first of all background kavali kada. Pro-Khalistan ante enti separate Punjab lo unna vallu separate country kavali anedi protest anamata. సో దానికి సపోర్టివ్గా పాకిస్తాన్ కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్న టెర్రరిస్టులు వీళ్ళకి స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు, లైక్ వెపనరీ కానీ లేదా మనీ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద ఫినాన్షియల్ ఆర్ ద వైలెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రొటెస్ట్లు అనేది ట్రిగరింగ్ చేసేది వచ్చి ఈ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క టెర్రరిస్ట్ అనమాట. సో రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ఈ ప్రో ఖలిస్తాన్ మూవ్మెంట్ అనేది కెనడాలో కూడా చేస్తున్నారు, బికాజ్ అవర్ ఇమిగ్రెంట్స్ most of our immigrants are in our migrants are in USA, so Canada, not USA, it's right now in Canada too. So ee Canada lo unna issue వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ ప్రో ఖలిస్తాన్ వాళ్ళు పోస్టర్స్ పెడుతున్నారు అనమాట అక్కడ ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ దగ్గర. సో దానికి ఇండియా వచ్చి ఇట్ హ్యాస్ లాడ్జ్ ప్రొటెస్ట్ అంటే నిరసన ప్రకటించింది. ఓకే, so what is this? The Ministry of External Affairs on Tuesday summoned the High Commissioner of Canada, Cameron McKay, and lodged a protest after campaigners for Khalistan put out posters targeting Indian diplomats in Canada. So Indian diplomats ఎవరైతే ఉన్నారో కెనడాలో వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తూ ప్రో ఖలిస్తాన్ మూమెంట్ అనేది చూస్తుంది, వాళ్ళు పోస్టర్స్ అతికిచ్చారు అనమాట. అండ్ దట్ టు వై దే హావ్ డన్, వాళ్ళ యొక్క లీడర్ని చంపబడ్డారు. సో హిజ్ నేమ్ ఈజ్ మెన్షన్ హియర్, హర్దీప్ సింగ్ నిజర్. అతన్ని చంపడం వల్ల దానికి అగెయిన్స్ట్గా వీళ్ళు వెళ్ళారు. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇండియా హ్యాస్ షోన్ ఇట్స్ లార్జెస్ట్ ప్రొటెస్ట్. సో దీనికి అగెయిన్స్ట్గా మీరు స్టెప్స్ తీసుకోండి. సో ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఇండియన్ డిప్లొమాట్స్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పింది. ఓకే ఫైన్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో నిన్న మనం చూసినట్లయితే SCO సమిట్ ఇండియా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రెసిడెన్సీ తీసుకుంది, దట్ టు వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఇట్ వర్చువల్లీ అన్నది మనం చదువుకున్నాం. సో ఎస్టర్డే దెర్ వాజ్ వన్ ఆర్టికల్ విత్ మ్యామ్, please tell about editorials also. Khyati, right now if I take editorials it will take a lot of time, so I've already posted this in Telegram channel, better you can visit there. So we are planning it shortly to do that also. Ippudaithe telidu. Okay, right now you can go with the Telegram channel for your editorials, right? ఈ మార్కింగ్ అయితే దానిలో ఉంది, టెలిగ్రామ్లో మార్క్ చేసింది అయితే మెన్షన్ చేసేసాం. ఫైన్. సో SCO షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో న్యూ మెంబర్ అనే వాళ్ళు యాడ్ అయ్యారు అనమాట. హూ ఇస్ దట్ న్యూ మెంబర్ కంట్రీ? ఇరాన్. ఓకే, సో ఈ యొక్క సమిట్ని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వర్చువల్గా మన ఇండియా హోస్ట్ చేసింది. వర్చువల్ సమిట్స్ హ్యావ్ బీన్ హెల్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఇండియన్ ప్రెసిడెన్సీ has been held. Okay, so the SCO calls for multipolar world order as Iran joins the grouping. సో ఇరాన్ అనే ఒక కంట్రీ కూడా మన ఒక గ్రూపింగ్లోకి ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి జాయిన్ అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నా మెంబర్ కంట్రీ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, indicating a lack of consensus, India stays out of the statements on economic cooperation and China's Belt and Road Initiative owing to projects in POK, and SCO calls for cooperation on digital payments and countering radicalization. మనం నిన్న చూసాం, countering radicalization, digitization or digital technology and economic cooperation are the main concepts where they are going to discuss, right? ఇది మనం అనుకున్నాం. And we have also understood through one article where they have mentioned that we are not sure how far India will support for this economic cooperation అనేది మనకు తెలియదు అని చెప్పాం. Why? Because they've already, these Chinese people are trying to build some kind of infrastructure near LAC region. At the same time LOC region దగ్గర కూడా, so line of actual control and line of కంట్రోల్ దగ్గర వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, బట్ ఈ టెరిటరీ ఎవరిది? ఇండియన్స్దే. సో దీనికి అగెయిన్స్ట్గా మనం ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఈ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ మీద ప్రాపర్గా మనం స్టెప్ తీసుకోలేదు. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అ మోర్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ మల్టీపోలార్ వరల్డ్ order is in the global interest, leaders of Shanghai Cooperation Organization said it in a virtual summit chaired by Prime Minister Narendra Modi. So our Prime Minister has been the chairperson of this particular SCO. So the grouping decision to induct Iran as its ninth and the latest member was one of the number of agreements signed at the summit. So చాలా agreements లో one of the agreement ఏది? ఇరాన్ యొక్క మెంబర్ కంట్రీగా యాక్సెప్ట్ చేయడం. However, India has hosted the summit for the first time, refused to join other members on paragraphs relating to China's BRI. So China ఒక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాని గురించి మన ఇండియా మాట్లాడలేదు. సో ఆ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ గురించి అసలు మాట్లాడలేదు. వై?
ఇప్పుడు మనం కానీ వాళ్ళకి ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్లుకి సపోర్ట్ చేసినట్లయితే ఇట్స్ సింపుల్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ అవర్ సానిటీ టు దెమ్. మా ల్యాండ్లో ఇంకా మీరే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి అని ఇచ్చేసినట్లు అయిపోతుంది. సో వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ వై దే హెవెంట్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, రైట్? సో యా, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దేవ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం. మనకి మేజర్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వాళ్ళకి బార్డర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ చాలా తక్కువ, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ చాలా తక్కువ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ చాలా తక్కువ వాళ్ళకి. బట్ వెన్ కంపారిటివ్లీ ఇండియా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్స్ త్రూ చైనా ఆర్ పాకిస్తాన్, వాట్ ఎవర్ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్, ఆల్మోస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏరియాస్, అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ లైక్ stumbles అనమాట మనకి for our growth. So they're talking about this cross border terrorism and China's connectivity projects that does not respect our sovereign boundaries. So ఆ ఏరియాస్ గురించి మాట్లాడారు. సో మెంబర్ కంట్రీస్ ఎవరెవరు ఉన్నారు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంక్లూడింగ్ ఇరాన్? ఎవరెవరు ఉన్నారు? చైనా, ఇండియా, ఇరాన్, కజకిస్తాన్, కిర్గిజిస్తాన్, పాకిస్తాన్, రష్యా, తజికిస్తాన్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. అందుకే రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా దీన్ని వర్చువల్గా అటెండ్ అయ్యారు. రష్యన్, పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, దెన్ చైనాస్ ప్రెసిడెంట్, ఇండియా. సో వీళ్ళు మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట. సో మిగిలిన వాటిలో ఇష్యూ లేదు కదా, మన ఇష్యూ ఉన్నప్పటికీ వీఆర్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు కమ్ టుగెదర్. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు నో. So yeah, that is about this article. Rest all you can just go through, but very important as of our international relations are concerned. International relations paranga ee article chala important anamata. Okay, fine. Rest all we'll see some other articles. Yeah, so Confederation of Indian Industry, CII అనేది ఒకటి అపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా, వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ. మన పబ్లిక్ సెక్టార్ అనుకోవచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ తరపున కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒకటి. వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఈస్ దట్ ఇండియా యుఎస్ఏతో జరిగిన ప్రజెంట్ ఏవైతే కొలాబరేషన్స్ లేదంటే ప్రజెంట్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే జరిగాయి ఇండస్ట్రీ పరంగా ఇక్కడ క్లారిటీగా మెన్షన్ చేశారు. సో విల్ జస్ట్ రీడ్ అవుట్ అండ్ దెన్ విల్ గో, ఇంకేం అక్కర్లేదు. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ, బిగ్ బూస్ట్ టు గ్రోత్. సో కరెంట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి 3 సెక్టార్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 సెక్టార్స్? అగ్రికల్చర్, అదే ప్రైమరీ సెక్టర్, లీవ్ ఇట్. సో అగ్రికల్చర్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఇందులో మన ఇండియా వచ్చే సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ అండ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్ లెడ్ ఎకానమీ, బట్ ఇండస్ట్రీ వైజ్ వీఆర్ అట్ లోయెస్ట్ ప్లేస్. సో దాని బూస్టప్ కోసం లాస్ట్ టైం వర్క్ చేశారు. సో వెన్ మోడీ హ్యాస్ విజిటెడ్ అవర్ మిస్టర్ మోడీ హ్యాస్ విజిటెడ్ టు USA to meet Mr. Biden, his counterpart. Okay, so manufacturing of jet engines in India would further strengthen the collaboration and co-development of defense technologies. So first thing what they have understood or they've agreed to cooperate with jet engines supply to India. We have already seen that. Next, digital partnership will help recognize the potential of digital public infrastructure for enabling open and inclusive growth of digital economies. So digital technologies transfer another one important and teluskunnam. So that is also one of the collaboration. Close collaboration around skill enhancement will ensure the creation of productive workforce. Skill development with collaboration with US, in collaboration with US, right? Next, right, industry is committed to responsible growth in AI. So artificial intelligence another one of the important kada. So if you would have seen this particular summit when Mr. Modi is addressing the parliament of USA, he has mentioned that India in the last, like India and USA have common features. Both have worked efficiently in improving AI, which is artificial intelligence, and also another AI, which is America and USA, America and US, India, sorry, America and India. That is what he has mentioned. So కొంచెం యూనిక్ వేలో ఇన్నోవేటివ్ వేలో వాళ్ళని మాట్లాడారు. సో దీనికి స్టాండింగ్ ఓవేషన్ వచ్చింది ఆయనకి. సో వన్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఇచ్చే ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రోత్. టెక్నాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్ అనుకోవచ్చు, ఇవన్నీ టెక్నాలజీసే కదా. సో ద CII AI forum is being set up by synergizing or set up to synergize initiatives between government institutions, research labs, industries, academia of India and USA. So India ki USA lo unna institutions collaborations, then government institutions kaani, any other institutions for research labs kaani, వీటన్నిటికి కూడా దోహదపడుతుందని మనం తెలుసుకోవాలి. Okay, so industry led growth అన్న దాని మీద మనం ఫోకస్, because we are lacking in that particular area, right? Next, creation of innovative investment platforms will lower the cost of capital and attract international private finance
at scale to avoid or at scale to aid India's climate transition without affecting growth, a key benefit for industry. So మనం చూసినట్లయితే గ్రీన్ క్రెడిట్ అని చదువుకున్నాం. సో వేర్ ఎవరైతే రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్లో కానీ క్లీన్ ఎనర్జీ వేలో వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంత అని చెప్పి క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ ట్రీస్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లాంటింగ్ ట్రీస్, ఈవెన్ దాట్ పర్టికులర్ టైం దే విల్ బి గివెన్ సర్టెన్ క్రెడిట్స్ అనమాట. సో ఆ క్రెడిట్స్ని ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అని మాట్లాడుకున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేంటి అంటే ఈ ఇన్నోవేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గ్రీన్ ఎకానమీ మీద ఫోకస్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద ఎకో ఫ్రెండ్లీ స్టెప్స్ దాట్ యుఎస్ఏ ఈజ్ అడాప్టింగ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, అది కొలాబరేషన్. Okay, next, semiconductor place. Semiconductor collaboration would also help India get aligned to a more central role. So next, electronics paranga semiconductor. So understand the underlying thing everywhere is technology. Overall technology, that can be electronics, that can be your AI or whatever it is. Okay, next, collaboration in space sciences. So space lo already we are also one of the leading countries. ఆ లీడింగ్ కంట్రీస్తో పాటు మనం కూడా కొలాబ్ అవుతున్నాం. సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్ నిసార్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కదా, విచ్ వీఆర్ సెండింగ్ అలాంగ్ విత్ నాసా. సో నాసా అండ్ అవర్ ఇస్రో, that is what your NISAR is going to be. Next, in space sciences presents huge spectrum of growth, especially in the technologies like sensortronics, data analytics, high-tech supply chain and 6G. So present మన ఇండియాలో ఏముంది, recent rollout 5G and still that the infrastructure is not completely set up. అందరూ ఇంకా కంప్లీట్గా అడాప్ట్ కాలేదు, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ 6G రైట్ నౌ. నెక్స్ట్, a joint roadmap for R&D would create opportunities in advanced material technologies like rare earths. సో రీసెంట్గా చూసినట్లయితే మన ఇండియాలో కూడా లిథియం బ్యాటరీస్, లిథియం మెటీరియల్ అనేది దొరికిందని మనం చూసుకున్నాం. సో దాట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ అగైన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో వేర్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ అగైన్ on rare earth materials. Next, graphene, nano materials, because this gives a lot of scope for nanotechnology, again a technology. So lithium, which I have told you, lithium batteries vatanitiki use అవుతుంది. Next, the announcement of new joint task force would increase partnerships between Association of American Universities leading to educational institutions of India. Same thing మనకు ఆస్ట్రేలియాతో కూడా జరిగింది. If you would have remembered, Australia వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ గిఫ్ట్ సిటీ ఇన్ గుజరాత్, దే టోల్డ్ దట్ దే విల్ బి కొలాబరేటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ అదర్ యూనివర్సిటీస్. సో అక్కడ ఒక యూనివర్సిటీ పెడతాము, మా ఆస్ట్రేలియా దగ్గర నుంచి మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పారు. ఇన్ ద సేమ్ వే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, విత్ ద లీడింగ్ కంట్రీస్. నెక్స్ట్, with the opening of new consulates in USA and India, the travel and tourism would get a boost, creating more employment. So employment facilities. Next, collaboration of pandemic preparedness, pharma supply chain, cancer program, digital health, R&D in vaccinations, diagnostics, therapeutics will enhance global access to safe, effective, affordable, innovative healthcare. So ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ హెల్త్ కేర్లో తీసుకుంటాం, అండ్ మన ఇండియాలో వీఆర్ లైక్ వ్యాక్సిన్ హబ్ కదా to the world. We are vaccine hub for manufacturing of all different kinds of vaccinations or medicines. So ee rendu oka collaborations plan chestuntam to ensure there is supply chain management efficiently. So all these were the outcomes of India's visit to USA. So Modi visit USA ki vellinappudu industry paranga jarigina achievements anamata, that we can tell. Next, so adi tappinచి పెద్ద ఆర్టికల్స్ ఏం లేవు, we will see. So these are your editorials. I have already posted this, so please go through that. Right now we can't discuss that. Yeah. Government to help combat child trafficking in border areas, set up rehabilitation homes. నిన్న మనం ఒక ఆర్టికల్ చూసాం. What was that article is that minor, for those who are minor students, not minor students, minor girls who were being raped and which has resulted in carrying pregnancy. సో ప్రెగ్నెన్సీ వరకు వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ స్కీమ్ ఇస్తాము, వేర్ దే కెన్ డెవలప్ ఫినాన్షియల్లీ కానీ వాళ్ళకి మెంటలీ కానీ సపోర్ట్ ఇస్తాం అన్నది మనం నేను ఆర్టికల్ చూసాం. దాని వాత్సల్య స్కీమ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం, వేర్ చిల్డ్రన్ ప్రొటెక్షన్ విల్ ఆల్సో బి గివెన్, బికాస్ మైనర్స్ ఆర్ అగైన్ యువర్ చిల్డ్రన్. సో వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్కి ఎన్షూర్ చేసేది ఈ వాత్సల్య స్కీమ్, దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం అనేది నేను చదివాము ఒక ఆర్టికల్. దానికి ఇంకొక ఆర్టికల్, ఇది కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ అనమాట. సో వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇన్ బార్డర్ ఏరియాస్ ఎక్కువ ఫోకస్ ఇస్తున్నారు, బికాస్ ఇన్ బార్డర్ ఏరియాస్ ఇట్సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. Human trafficking is more, and through which article this human trafficking is prohibited? Ready? 23.
through part 3 of Indian Constitution 23 article, human trafficking is banned again. So it's not allowed in the country. Fine. So to set up rehabilitation homes, వాళ్ళకి rehabilitation homes అనేది పెడుతున్నారు. So the center has decided to help build infrastructure in border areas to combat child trafficking and help in rehabilitation and protection of victims. So children వచ్చిందంటే మళ్ళీ 24 article కూడా వస్తుంది. Child labor, that also will come. Okay, so they have decided to create this rehabilitation protection, and as part of this initiative, the Women and Child Development Ministry, that is the APPSC body, which is APPSC ministry or the nodal authority, will provide financial assistance to states and union territories along with the borders to set up homes for the protection and rehabilitation of trafficking victims with neighboring countries. So neighboring countries లో ఎస్పెషలీ బార్డర్ ఏరియాస్లో ఎవరైతే తప్పిపోయి వాళ్ళు ట్రాఫికింగ్ గురవుతారో అలాంటి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసి వాళ్ళని ఇక్కడ రిహాబిలిటేషన్ హోమ్స్లో పెడతారు. అండ్ వన్స్ దే ఆర్ రెడీ, వాళ్ళు ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నారని కనుక్కొని వాళ్ళకి షిఫ్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీక్ దెన్ దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో దీనికి బిఎస్ఎఫ్ అని, సశస్త్ర సీమా బల్, వీళ్ళంతా సెక్యూరిటీ, బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ కదా, పోలీసింగ్ ఫోర్సెస్. సో దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇట్. సో మిషన్ వాత్సల్య is a central scheme focused on protection and welfare of children. So దీంతో పాటు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఫోకస్ ఆన్ బార్డర్ ఏరియాస్ అనమాట. Yesterday's article, it is entirely, and I haven't discussed about this article because we've got this multiple times. Open market scheme, sales scheme, దాని వల్ల స్టేట్స్కి మేము ఇవ్వము ఇంకా ఫర్దర్గా. So FCI, what they have decided is only limited level of procurement will be given to states. Rest all we cannot give to state, we have to give it to the open market to curb inflation అని చెప్పారు. ఎందుకు వీళ్ళు సబ్సిడీస్ ఇక్కడ కొని దాన్ని మళ్ళీ సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నారు స్టేట్స్, దానివల్ల ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోతుంది, మేము దాన్ని కర్బ్ చేయడానికి మేము ఫర్దర్గా మీకు సేల్ ఇవ్వలేం, గో విత్ అనదర్ మేనర్స్ అని చెప్పింది. సో దిస్ హ్యాస్ గివెన్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు వేరే వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. దే గివెన్ జస్ట్ అ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఎఫెక్టింగ్ అవర్ స్టేట్ అని. సో వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ మచ్ అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్, యా, స్మాల్ ఆర్టికల్ బట్ యెట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సొసైటీ పరంగా ఇంపార్టెంట్, ఇండియన్ సొసైటీ పరంగా ఇది ఇంపార్టెంట్. ఐ మీన్ వీఆర్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సొసైటీ కంపేరింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. బార్డరింగ్ కంట్రీస్ కదా, వన్ ఆఫ్ ది బార్డరింగ్ కంట్రీస్. ఫైన్. విమెన్ సెలూన్స్ టు షట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మనకు తెలిసింది ఏంటి, తాలిబాన్స్ టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నారు. ఇట్స్ బిన్ అరౌండ్ 2 or 3 years మోర్. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నారు అండ్ రైట్ నౌ దే ఆర్ రూలింగ్ ద పర్టికులర్ గవర్నమెంట్. వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వరల్డ్లో కల్లా మోస్ట్ డిస్క్రిమినేటెడ్ విమెన్ అక్కడే ఉంటున్నారు. సో విమెన్ ఆర్ బీయింగ్ డిస్క్రిమినేటెడ్ అట్ అ హ్యూజ్ స్కేల్. అండ్ అట్ ద లాస్ట్ ఎఫర్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆ విమెన్ సెలూన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా షట్ డౌన్ చేస్తున్నారు. సో దేర్ మెయిన్ మోటో బిహైండ్ దిస్ ఈస్ దే ఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ విమెన్ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హోమ్. ఇంట్లోనే వాళ్ళు ఉండాలి, సెలూన్స్ కూడా పోకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ దేర్ ఎయిమ్. సో కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ సెలూన్స్ మోస్ట్లీ హూ విల్ బి రన్నింగ్ ది సెలూన్స్, అగైన్ విమెన్. సో విమెన్కి అక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండకూడదు అన్నది వీళ్ళ ఎయిమ్. సో దే షుడ్ బి అట్ హోమ్. ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్, విమెన్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. whoever the news readers are there, whoever women who are models, everyone were being laid off. And ఎవరైతే further continue చేస్తారో చంపబడిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా జరుగున్నాయి. So that is what the current scenario of women in Afghanistan. Okay, same thing they have mentioned here, you can just go through. Next, I think you have one last article left. No, yeah, only one I think. Fine. Understanding leptospirosis, a disease that surges during the monsoon. So ఈ leptospirosis అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీటి నేమ్స్, డిఫరెంట్ నేమ్స్ చూద్దాం, తర్వాత చెప్తాను. The disease has been called ఇలి జ్వర in Kannada, ఇలి జ్వర. నెక్స్ట్ ఎలిపాని in మలయాళం. ఈ రెండిటి మీద అర్థం ఏంటి అంటే ర్యాట్ ఫీవర్ అని, అంటే ఎలకల వల్ల వచ్చే ఫీవర్ అని. బట్ యాక్చువల్లీ లెప్టోస్పైరోసిస్ అనేది ఓన్లీ ర్యాట్స్ వల్లే కాకుండా ఇట్ ఈస్ అ జూనోటిక్ డిసీజ్ అనమాట. ఇట్ కెన్ బి స్ప్రెడ్ త్రూ పిగ్స్, క్యాటల్, వాటర్ బఫెలోస్, గోట్స్, డాగ్స్, హార్సెస్ అండ్ షీప్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం దానికి కాంటాక్ట్ అవుతాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా క్యాటిల్ని యూస్ చేస్తాం కదా దున్నడానికి, దున్నేటప్పుడు ఆ క్యాటిల్లో కానీ ఆ డిసీజ్ ఉంది అంటే మన ఫీట్ ఇలా టచ్ అయినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళకు కూడా ఆ డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ర్యాషెస్ లా ఫామ్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ మై లీడ్ టు డెత్ టు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ జూనోటిక్ డిసీజ్. ఎందుకు ఇది డిస్కస్ చేస్తా అంటే డిసీజెస్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎంసీక్యూస్ పడవచ్చు దాని మీద, లైక్ డ్యూ టు విచ్ ఇట్ మైట్ కాజ్ అని. అందుకు జస్ట్ చూసేస్తే సరిపోతుంది. ఫైన్.
So human becomes part of the cycle when they come direct contact with urine or indirectly through soil and water that contain leptospirobacteria. So this is caused by a bacteria, okay, called leptospira. Okay, ఆ bacteria వల్ల cause అవుతుంది. A person is more likely to contact leptospirosis if they have cuts or abrasions on their skin. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కట్స్ ఉండి దాని లోపల పెట్టారనుకోండి, లేదంటే వాటి యూరిన్ టచ్ చేసినా సరే డన్ వచ్చేస్తుంది. Next, animals exhibit a variety of clinical symptoms and indications. In cattle and pigs, the disease can potentially cause reproductive failure, stillbirths, weak calves, piglets. So dogs experience a range of symptoms including fever, jaundice, vomiting, diarrhea, renal failure and even death. So different ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకొంతమందికి ఓన్లీ ర్యాషెస్ వచ్చి ఆగిపోతాయి. డిఫరెంట్ ఏరియా అట్ ద ఎండ్ డెత్ అనేది కూడా మ్యాక్సిమం అంటే వన్ ఆఫ్ ద సినారియో అనమాట దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ జూనోటిక్ డిసీజ్లో చూసుకున్నట్లయితే వాటి రిప్రొడక్టివ్ మీద కొడుతుంది. దాట్ రిప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ వుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్, preventing animals from getting infected is also important to reduce the risk of leptospirosis spreading to limit farmers' economic losses. This in turn requires sanitary animal keeping conditions which is also desirable to improve animal health and to prevent spread of many diseases. So ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, we need to prevent animals from getting infected. ఇప్పుడు దీనికి ఒక టర్మ్ వాడారు ఇక్కడ, it's a good thing when you are including you can mention one health approach. So ఏంటి అంటే all the time what we are discussing, all the time when we are talking about a particular disease, ఈ డిసీజ్ హ్యూమన్ పర్స్పెక్టివ్ మాత్రమే ఆలోచిస్తాం మనం. మనకి ఇలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మనకు అలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని. సో మనం ఒక డెసిషన్ కానీ ఒక డిసీజ్ని అటెన్షన్ చేయాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడ్రస్ అ పర్టికులర్ డిసీజ్, వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఇష్యూస్ విత్ మ్యాన్. అంటే ఒక పర్సన్కి ఎఫెక్ట్ అయితే ఎలా ఉంటుందన్న మాత్రమే డీల్ చేస్తున్నాం. బట్ వీ నీడ్ టు గో అండ్ షిఫ్ట్ ఫర్ వన్ హెల్త్ అప్రోచ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ జూనోటిక్ డిసీజ్, వాటికి వచ్చే సినారియోస్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి వాటికి రాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తే మనకు కూడా రాదు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎయిడ్స్, ఇట్స్ బీన్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ అ మంకీ. సో అక్కడే దాన్ని ఆపేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద డిసీజ్ అయ్యేది కాదు కదా. సో నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్, లివింగ్ అపార్ట్ ద రీజన్, బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక జూనోటిక్ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, లేదంటే ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఒక డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, లేదా అనిమల్ నుంచి డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో విత్ అ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. వాటికి ప్రివెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకు కూడా రాదు. దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్, లైక్ అ వన్ హెల్త్ అప్రోచ్ విచ్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ అపాన్. సో యా, సివియారిటీ అన్నది వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ ఇట్ విల్ అటాక్ అన్నది చూడాలి. సో సివియారిటీ ఆఫ్ లెప్టోస్పైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ఎ మైల్డ్ ఫ్లూ ఇల్నెస్ టు బీయింగ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్. So the infection can affect many organs, reflecting the systematic nature of disease. This is also why the signs and symptoms of leptospirosis are often mistaken by other diseases. ఎందుకు దీనివల్ల జాండిస్ వస్తుంది, దీనివల్ల రీనల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, డిఫరెంట్ అదర్ ఫీవర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దే లక్కర్. సో ఇది అన్నది ఐడెంటిఫికేషన్ దగ్గరే లోపం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో నెక్స్ట్, ఇన్ మైల్డర్ కేసెస్ ద పేషెంట్స్ కుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అ సడన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఫీవర్, చిల్స్, హెడేక్ అండ్ నో సిమ్టమ్స్ అట్ ఆల్. మైల్డ్ సిమ్టమ్స్, సేమ్ థింగ్ కదా. కోవిడ్లో కూడా మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, కొంతమందికి స్ట్రాంగ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇట్ డజంట్ ప్రాపర్లీ ఎఫెక్ట్. సో అది ఒక ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బట్టి ఉంటుంది. సో బట్ ఇన్ సివియర్ కేసెస్ ది డిసీజ్ కెన్ బి క్యారెక్టరైజ్డ్ బై డిస్ఫంక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ లివర్, లంగ్స్ అండ్ ది బ్రెయిన్. సో అఫెక్టెడ్ ఆర్గాన్ ప్రకారం ఎక్కడ ఆన్సైట్ జరిగింది ఆ ప్లేస్ నుంచి ఇష్యూ అనేది either mild అవుతుందా లేదంటే సీరియస్ అవుతుందని డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. దిస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, డాగ్స్కి ఎలా ఉంటాయని. So you can just go through this article, something like mostly the MCQ paranga adige chance undi, antaku minchi inkem undadu. New disease we need to learn, that's all. Rest all they mentioned something else which is not required for your exam. That's it for today. No more much articles today. We'll meet again in tomorrow's session. And Khyati, I'll take your point into consideration. So త్వరలో ఎడిటోరియల్స్ కూడా చెప్పే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సెషన్. Good afternoon.